Fly high. Butterfly. Boss! Basta ito mo. Straight na lang. Ay, ay. Ito. Tugtog yung magagam. Hoy, Mr. President! Hindi magandyan. Hindi ang manok. Girls, dali mo girls. Ayaw ko sa ila. Umalas ha. Anak, makuha mo talaga. Dapat natatanan mo. Kaya mag-inana po mo, ma'am. Dili lang. Kanang muscles ha. Requirements. Siyempre, Rendon. Ay, ma'am. Ayaw din, ma'am. Ayaw din, ma'am. Dili na pwede, ma'am. Tukok lang ka lagi. Dubato. Hurry up. Sige na, magkasamay mo. Sige. Pwede mo puluhod. Bukod. Lord, yan, Ivan, ma'am. Ang palaylay, yan, Ivan, ma'am. Ivan Almadin, ma'am. Sige ba? Okay na ta? Okay, sige, ready? Hey, bagyo. Oh, smile. One more. Oh, sign whatever you like. All time. Okay. Ivan, giro? Oo na. Ay, ina daw. Tara.
Kamay tanan. Ako man eh. What's up? Go home, let's sleep. Hindi na matog tulog na lang kami. Hindi pa, sige yan. At kung ano dito, start! Tapos yun ito eh. Ano? Sa Cheers and Yells. Ay, Dating gawin. Nice ka. Balay, tulog. Tutuwag, itlog mo pre. Bilang ka pre. Tabo. Driver muna. Ibo mo dali pre. Pwede. Tara, maka. Nice one. Pwede ba niya? Dito sa buwa. Pito, larga! Time to Hello, students! Kamusta man ninyo Hanford company ninyo gi-visit? Good. Guys, kayo nagabitay. Isapungan di ay. So, students, dati ko'y announcements. So, we're going to Hotel Elizabeth. So, mga biyahe na to na sa 15 minutes. Doon lang itong hotel dali. If daily traffic. If madugay ta 20 minutes. So, ay manta mo na o sa second floor. 5:30. Or 5:30, hinahinay na mo na. Kano? Ma-traffic mo sa elevator. Yes. Okay na ninyo muna ako sa stairs. Unsa may suruton? Yes, pajama. Pwede na ninyo ibili ninyong journal kay mag-party naman na. Dili man ka mag-lecture. Mag-journal. Basta na mag-journal. Ibili na inyong hang journal. What time man that tomorrow? Students, please, sayo mo mato. Wala na magawas ha. Ikuman sa party, wala na magawas kinamoy dinner suit sa hotel. Okay, boys? Wala magawas ha. Karon, what time man that tomorrow? Students, check out na mo tomorrow. 4:30, check out mo. Before mo kaon sa iyong breakfast, check out mo una.
Okay? What time ang check out? 4:30. Students, sayo mo, kay daghan kay mo. Naay upan laing bus na mo check out, madugay ta dito sa lapi. Mao na check out mo una para breakfast na mo after. Para wala na may huna-huna-unon, ighuman ninyong breakfast kaya naka-check out na mo. Kinsa to'y walay nakasala diri sa room, naka-stain ang bed. Wala. Okay, very good. Nice. Very good. Students, mao na pang ready mo karong gabi. So, maabot ta dito mga 4:30 or wala pa'y 5. So, napa may 30 minutes or 40 minutes to prepare o kung sa inyong hustle obon. And, ayaw kalimot siya. Yeah, later. Andama yan na ninyo inyong iyan later. Kay, dito na ninyo i-present. Ang malate, mapadugay kayo magnaog, wala may kaon. Kay ang buffet, ang catering ninyo, if once makurot na to ilang sige nilang refill, last refill nila, if dili kayo mo makaabot sa last refill nga, nagdugay magnaog, dili na may kahatag ninyo food, anak. Mapalit mo inyo. Naami students, nag-call na namo 5:36 ang pinakadugay nanganaog 7 kapin wa na abta na food. Kay ang ubang students mubalik sila kuha kay na may nahibilin na food. Pwede man na. So maunang masayo mo naog dapat 5:30 nakatapok na mo. Ig-abot ninyo dito sa event asa na to i-held ang ato ang team party na ay nakaputang sa table PSIT. Diha ta mulingkod sa table. Di ta mulingkod sa laing na table kay gi-assign na by courses. Okay? Nakasabot? Abot dito sa hotel, sa room ninyo, walay mga to, mag-extra mo, mag-prepare mo, naog gayon. Much better, musayuta mo start para sayo po ta mahuman. Kay kami mag-team party mi alas 10 na mahuman. Kapin. So, pila na lang inyong tulog. Gamay na lang, di ba? Ig-abot na to dito sa Bohol students, diretso na tatur, dili na mo makatur. Okay? Kasabot, walay manggawas sa hotel na tanan. If may plano mong pupalit mo sa gawas, pag-deliver na lang. Pag-prepare mo, check out mo, kay mag-announce kami later, ikuman sa event, if makabilin ba mi sa inyong luggage dito sa soon. What time man tamo depart tomorrow? 5:30, exactly 5:30, lakaw na ta. Kay inyong biyahe alas city, 1 hour ang vacant dapat anak, kay naa pa may mga luggage, if ever na dili na mabilin sa Elizabeth, ato na i-check in. Ato nang dadbo na yung luggage pa doon dito sa Bohol. Okay? Sa'yo ha, nagpaalam mo, o katong girls, I know, yak-yak na chutta, magkalantag alas 3, o alas 3:30. If mahimo, dili na siya makaya sa oras, okay lang mga dili maligo, ilampos lang. Kana. Kaya makaligo ra mo dito sa Vista Suites, ig-abot na to dito sa Bohol, na may swimming pool dito. Okay? Pwede ra mo mga ligo dito. Pangutana, later. Wala. Sira. Dili pwede mag-short ha. Mag-jeans mo tanan. Pero girls, makalimot ko, ayaw mo pag-heels tomorrow. Maura dyan ako ngayon mag-heels mo, and then go. Inyuhan ako na. Basta ni-announce na ko, dili mag-heels tomorrow, girls. Tanan mag-rubber, walay mag-chinilas. Pants. Okay? Sige. Good afternoon again. No? After your session with Sir Jason, no, we talked for a little bit, and he's interested to get groups from your batch to mentor. That will count as your internship. Okay, so if you all agree, I am going to send him a copy of the abstract para i-screen niya kinsa ang viable for startup. When you will be chosen, you will be doing your internship with UP Cebu.
incubation center. So, do you want to have that opportunity? O sige. The good thing with that is you don't have to come here in Cebu to actually have your internship. No, you can have that online. Ang request lang ni Sir Jason is that the school will provide a space in the com lab para dato siya mumato every day. So you will be mentored how to actually market your app, have that ready, have that startup ready, and if there are possible funding or other opportunities, then their incubation center can give that to you. So, it's a very good opportunity. So, I hope okay sa inyo ha. I'll send him tonight the abstract, and in the next few weeks, we will process that. No, walang problema sa kanila to start your internship while on process yung ating MOA. So, sa MOA kasi, ipapadala natin yan via airmail, no, because kailangan yung fresh na signature. But he told me walang problema. What they did with the Isulan school is nag-start na yung internship while inaasikaso pa yung documents nila. So I think that would be a good enough deal, no? So gihapon ta sa to ang target that at least by mid-March you'll be done with the internship and you can join the practices for graduation when things are going smooth sa ating internship at wala tayong magiging problema. Alright, so thank you. Hopefully madaming mapili na groups, no, for the mentorship under the UP Cebu Incubation Center. Okay, so that is it. That is all. Thank you, and you enjoy the party tonight. May question ni ma'am? Sige. Ma'am. Yes, I did mention, no, na there are two groups already na being eyed by RIPASI for possible commercialization. You can still be under them for mentorship, but this time around, you will be taught how to apply for trademark or patent or any other intellectual property ownership that can protect your idea and your brand and your product. Okay, so pwede gihapon mo i-appeal sa ilaha, but for the IP IP aspects of your brand. James, kanang let us pay attention, no, para when we ask questions, yung ating mga questions are hindi sige. Let me repeat that, James, in case I was not clear earlier. No, you don't have to come to Cebu for internship, no? Pero kung gusto nyo ka man ni James, all expense paid by your parents, go ahead. Sige, wala na pangutana. Okay, what time dito tomorrow? 5:30. Check out. Depart, what time depart? 5:30. Okay, na may 1 hour ha. 1 hour. Dali na ng check out. Basta inyo ako pag-line lang. So students, we're here now. So check everything. Your cell phone, your hat, your wallet, your bags, your journal. Yes, na agad eh. Before mo breakfast, check out muna. Ha? Yung room leader lang. Room leader lang. Oy, wait tanda. Uy, yung battle ha. Basura ninyo, battle. Sa inyo room leader nga balik sa laing room, kamo ang ma-check out sa inyong room nga inyong gipirmahan. Di ba na mag-isot do pangalan? Kamo ang ma-check out ana sa mga room number. Okay, nasagot? Yes, sir. Sige. Ma'am, basura. Ma'am, mo bottle, ma'am. Nakuha na nimo. Okay, sige na students, now na mo. Proceed na mo sa iyong room. Bring yung basura, oy. Mani ako, Kabalbara. Nakuha ni mo bottle na. George!
Marila. Overload na. Overload again. Overload. Third floor lang, third floor. Sixth floor. Sa basement. Ano man ang gina? Marila. Uy. Dukol sa mga kanina. Lain na lang yung paminaw ni dagat-dagat ang tama ng animalan. My Bakit ako dire bago kumato bro. Hi girl. Second party ba itong ano? Bukang ito. Okay, matakot guys. May nasa akong isa ka keycard. Kasi kay gulat sila. O yan, yan. Kami matulog. Uy, Jesus! Wala pa sila, Adrian. Charge ako sa cellphone.